Здравствуйте, Сара. Спасибо, что нашли время на интервью. Если вам какой-то вопрос не понравится, то можете на него не отвечать. Так, начнем. Как вы знаете, журналист Такер Карлсон взял интервью у президента Путина. Почему у демократической половины в США такая истерика? Это из-за того, что в США нет свободы слова, или это влияние предвыборной кампании в США? Hello, Sarah. Thank you very much for the interview. If you don't like one or another question, you cannot answer it. So we are ready to start. And the first question. As you know, journalist Tucker Carlson has interviewed President Putin recently. Why do the Democrats in the United States have such a hysterical reaction to the interview? Is it because there is no freedom of speech in the US, or is it the influence of the United States election campaign? Well, first of all, the Democrats having a knee-jerk reaction to Tucker is just because they despise Tucker and they're put up to that. That's just what the Democrats do. But the reaction is probably the entire establishment against that interview. And is there freedom of speech? No, not as like it should be. The people who are really telling the truth are being censored and banned and shadow banned. Is Tucker someone who is, I mean, Tucker's an establishment player, I think, that's been put up by probably the CIA or someone to do this. It's not a normal person who wouldn't be able to go have an interview with Putin without being threatened. You know, it's just not something that an average journalist can do in this country without having serious ramifications. So it's not just the Democrats, but the Democrats despise everything Tucker does. So, so I think you're seeing that, spun. It's not just the Democrats. Okay. Прежде всего, важно сказать, что демократы презирают Карлса Такера вообще за все, что он делает. И на самом деле не только демократы недовольны тем, что Карлсон Такер приехал в Россию и взял интервью, но именно демократы его просто презирают за все. И что говорить о свободе слова, ее в США нет в том виде, в котором она должна быть. Если человек делает что-то неподобающее, он в любом случае встретится с сопротивлением со стороны власти. И Карлсон Такер для американского истеблишмента это человек, который встретился с тем самым сопротивлением, потому что решился на это интервью. Могут ли Трампа не допустить выборы президента США? Is there a possibility that Trump will not be allowed to run for the US presidential election? Yeah, I think there is a possibility that could happen. It's a new situation in this country for somebody to be so persecuted like he is publicly. And is there a chance that he might not be, they're doing everything they can to keep him off the ticket or to find some other reason for him not to be able to run. I mean, I don't know. This is kind of uncharted territory as far as in the United States watching this happen to someone. And so we're not really sure what's going to happen, but it sure looks like they're doing everything they can to keep him from running. I don't think they're going to be able to do that, to fully keep him off the ballot, but they could do other actions to keep him off the ballot. We just don't know. And everybody's speculating because of the behavior that we've seen over the last few years. People have speculation that they're going to pull some kind of event or do something to keep him off the ballot. But that's a question that we all have as well. На самом деле сейчас в стране мы наблюдаем ситуацию, которой не было раньше. Никогда никого так не преследовали среди правительственной верхушки, как Трампа. И на самом деле сейчас делается все, чтобы не допустить Трампа к выборам. Но с моей точки зрения, не допустить к выборам его не смогут. Однако могут проводить какие-либо другие манипуляционные действия, какие-то акции, которые не допустят победы Трампа на выборах. Может ли Такер Карлсон повторить судьбу Ассанжа или, что еще хуже, президента Канады?
Is it possible that Tucker Carlson will repeat the fate of Julian Assange or the worst situation of President Kennedy? I don't think so. I think Tucker Carlson has a different agenda. I don't think it's authentic. I don't think it's an organic situation that Tucker Carlson is doing what he is. I could be wrong, but most people that I know and we talk about it think that he's a mouthpiece for the establishment, but from a different direction. And I think the timing is such where they want to do a negotiation over Ukraine because they know that they're losing. So there is a faction that are looking for a way out of this Ukraine situation without losing faith, losing face. And so I think this was an attempt to start making it public that the Ukraine situation needs to be negotiated and we need to stop. So in a one standpoint, Tucker that I thought was really good is that he's trying to bring peace to an area, and that's really, really good. And we need that process because so many people in this country are heavily propagandized, and this was an attempt to get people to understand that negotiations is important. I think that's what I read into all of it, which is that's a good thing. Мгм. На самом деле я не думаю, что Такер Карлсон может повторить судьбу ни одного из этих людей. В целом ситуация с Такером Карлсоном не такая острая. Кроме того, он делает кое-что, что может помочь американцам выйти из ситуации с помощью Украины, не потеряв лицо. Он пытается инициировать переговоры, обсуждения в стране о том, чтобы закончить этот конфликт. И на самом деле очень хорошо, что он делает все, чтобы установить мир на Украине, чтобы заставить людей говорить об этом. И я считаю, что этот процесс очень сильно нужен. Скажите, Путин действительно является ведущим политиком мира, если в интервью смотрит такое количество людей по всему миру? Кстати, что вы думаете об этом интервью? The recording of Putin's interview has garnered a huge number of views around the world. In this regard, do you think it proves that Putin is indeed the world's leading politician? And in general, what do you think about this interview? Well, I think the interview was good, but I think so many people don't trust any leader, being totally honest. So, they take it with that in mind. And do they see him as the leading politician? No, they think of him as one leading politician, but I don't think they see him as the leading politician. I think it's there's too much division still for people to actually see it that way. But there are more and more people in the United States that are hopeful that his voice of reason can help the West have some voice of reason. And I think that it's healthy that we listen to both sides of a situation so that we can negotiate and come to a more peaceful world. So I think people are kind of on the fence, being totally honest. Nobody has enough trust in any world leader to be able to say that about somebody. But Putin, in the eyes of the average American, the view of him has gotten considerably better overall. There's still the same propagandized people that have the old Cold War views of all Russian leaders. It's almost like they're a Soviet, Soviet Union, but a growing number of people are seeing him and the country in a different light, which is very positive. Я считаю, что это хорошее интервью, но в целом я думаю, что, как и многим политикам, люди не очень верят тому, что сказал Путин в интервью. И я не считаю, что он самый главный политик, но думаю, что он действительно один из лидирующих в мире.
На самом деле у людей очень много разных взглядов на то, что было сказано в этом интервью, но я надеюсь, что голос разума из уст Владимира Путина поможет вызвать голос разума у людей на Западе. И это отлично, что сейчас у людей есть возможность слушать обе стороны конфликта. Ну, в целом повторюсь, что далеко не всем политикам в мире верят, и пропаганда в США никуда не делась, она все еще такая жесткая и все еще продолжает утверждаться, что Россия — это практически СССР, и никуда не делась старая холодная война. Но тем не менее, я надеюсь, что люди немного изменят свою позицию о происходящем. Когда-нибудь будет расследование деятельности семьи Байдена на Украине? How do you think an investigation into the Biden's family's activities in Ukraine will be ever even initiated? I don't know. I mean, we've been trying to out the Biden family and the Burisma situation for years, right? It's starting to penetrate, but I think they will be moving Biden out more because he has dementia. I mean, he's just not fit for the job, and more that's how they're selling it to the masses, the people of this country, that Biden needs to be moved out for dementia. And so I'm not sure if his crimes, the family crimes and all the blackmail, will ever really surface in this country until our country changes, because there's too many powerful people all over our country and in Europe who've benefited from the money laundering that's going on in Ukraine. So too many people in power are going to be protecting it. So we aren't going to be able to get to the bottom of that until we get more of these criminal politicians and criminals in different places out of office, or where they have less power. Мы занимаемся делом семьи Байдена очень долгое время, и некоторые факты удалось вытащить наружу, пролить на них свет, но тем не менее, мне кажется, что до того, как в Соединенных Штатах не изменится ситуация, и начать реальное расследование по поводу всех преступлений и шантажа со стороны семьи Байдена невозможно, потому что в США и в целом на Западе сейчас у власти очень много людей, которые действительно получают выгоду из того, что происходит на Украине, которые действительно регулярно занимаются различными преступными действиями. И пока мы не уберем этих людей от власти, будет слишком много тех, кто может остановить любое расследование в этой сфере. Захлестнули потоки мигрантов. Один вопрос. Как вы думаете, чем закончится эта история? Texas is overwhelmed by the flow of migrants. And how do you think this story will end? Oh, geez. I think that the people are rising up, and I think they're going to have to deal with it, because so many people are rising up. And now, it used to be the Democrats are for all these open borders and the Republicans weren't, but now more and more Democrats are getting behind the fight of dealing with this border situation. We have so many military-aged men coming through, like 10 to 1. For every military-aged man coming through, there's a woman or a child. It's not families, as if that's what they've been told, that's all families. Well, people are waking up to that. How will it end? It could be really ugly if this is a coup against the United States by multiple countries. I think that there is a treasonous group within our country that want to help break down the United States for their new world order. They want a global dictatorship, and they believe that breaking down the United States is key to that, to have that global dictatorship. And many people in the Democratic, or I should say many people in the establishment, I wouldn't say Democrat Party because that's not accurate, it's the establishment, they want this global new world order. And they have this
this misdirected belief, but taking down the United States is going to be their route to doing it. And so that is another reason why people are more hopeful on Putin. We're hoping that he's fighting against that. People don't know. That's why they're on the fence. If he's fighting against that, people will love Putin. If he's not, and he's just kind of playing his part, that's where people aren't sure. На самом деле в Техасе люди сейчас очень активно поднимаются и выступают против ситуации. И демократы на самом деле очень долгое время были за открытые границы, но некоторые из них на фоне происходящей ситуации сейчас отступаются от этой идеи. И я думаю, что правительству придется как-то решить эту проблему, потому что будет очень ужасно, если в стране начнется восстание из-за происходящей в Техасе ситуации. Но в целом здесь возникает еще одна проблема. Проблема в Техасе, она очень созвучна в целом с политикой США о глобальном новом порядке, о глобальном диктате. И если не только демократы, если в целом правительство поведет себя неправильно, при этом считая, что американцы должны установить этот глобальный диктат, то они столкнутся с сопротивлением не только со стороны соседних стран, но и со стороны всего мирового сообщества. Какой, на ваш взгляд, наиболее вероятный вариант развития событий на Украине? What, in your opinion, is the most likely scenario for the events in Ukraine? I think Ukraine is a total disaster. And I think the majority of people are realizing that here. And they're frustrated that the money laundering, the money that's going in there and the weapons are actually being smuggled to Middle East and other areas. And what is my opinion? Well, I think it's going to be a ceasefire, and they'll slowly pull out and then ignore it and act like it didn't happen and maybe rebuild it. I think what I would like to see happen is the truth comes out and we show that there were bioweapons labs, that there was a Nazi presence there. The things that Putin is talking about, he didn't go deep enough in that interview to really share what was really going on in Ukraine. If I had my way, all of that would be exposed and we could start cleaning this up and we could start treating people around the world with dignity and respect in all directions. Will that happen? Not with the people who are in charge now. If we get others in charge that are not pro-war, not about imperialistic, not about colonizing other areas, then we have a chance of doing what's right for the world and the people of the world. But I'm not that optimistic until we get some of these people out of office and brought to justice. We have some serious issues, and it's not just our country, it's happening all throughout the West. And the East had their own issues too, and they still do, of course, but you've overcome some of your issues and you've been working really hard at least that Russia has, and they've come a long way. Well, we have our work to do here. So, I don't know how long that process is going to take. Конечно, все, что происходит на Украине, это ужасная трагедия, и я думаю, что как минимум люди на Украине понимают, откуда берутся все деньги на военные действия, и понимают, что чаще всего они незаконно приходят со стороны Запада. И мне очень хочется, чтобы как можно скорее правда вышла наружу, чтобы они узнали как можно больше людей. И я считаю, что, например, в интервью не сказали всего того, что можно было бы сказать о ситуации на Украине. Если бы я занималась этим вопросом, я бы постаралась разоблачить всю ситуацию. И сейчас нам нужно понять, кто действительно виновен в том, что происходит. И нужно убрать из правительства тех людей, которые
выступают за продолжение этого конфликта. Вообще, в целом, людям нужно понять, что военные действия на Украине, они не про империализм, не про колониальное движение, оно совсем про другие вопросы, и тех, кто так говорит, конечно, нужно остановить. Я надеюсь, я не знаю, сколько времени это займет, но надеюсь, что это произойдет как можно скорее. Будем надеяться. Уничтожение Северного потока, уничтожение Израиля и мирного населения Палестины, обстрелы мирных городов. Это все военные преступления, за которые должны нести наказание, помимо Украины, США, Израиль и страны Запада. Почему так недееспособна ООН и все правозащитные организации в мире? И что с этим делать? Blowing up the Nord Stream, Israel's killing of Palestinian civilians, bombing of peaceful cities, these all war crimes for which the Western countries should be punished. Why is the UN and all human rights organizations in the world so dysfunctional? And how can this be corrected? Well, it goes back to this whole world order thing that they're trying to put in place. They want to have a world dominant structure that they control. To be honest, it's dysfunctional because the world allowed the worst criminals to rise in power and run our central banks and get into power. You can get into some pretty esoteric reasons when it comes to good and evil and all those things. Why are these people in place? The answer is pretty complex, but bottom line, we have some of the most evil people who are trying to create a one world government. And that's what we're dealing with. And how do we solve that? Well, more awareness, and it's a worldwide struggle. We cannot allow these kind of people to be in charge of anything. And so it's a worldwide struggle to eliminate this and treat everybody on earth with dignity, right? What they're doing in Gaza is an absolute travesty. It's genocide. And there's still large groups of people that are brainwashed to think that the fight in Gaza is really between two equal sides, and it just isn't. And that's what we're trying to get across. I don't think that there's an easy answer, and the reason there isn't an easy answer is because of this power, the control that these people have. And we need to dismantle it. It's a worldwide dismantling effort. It's not just the United States, because the source of power is all over Europe and the US. The US is not the only source of this power. Did I answer that right? Ask her, hold on, when you're done with translating, let me know if she needs more detail on any part of that question, because I'm not sure if I answered her fully. Okay. Прежде всего, перед тем, как переводить, я скажу, что Сара попросила сообщить, достаточно ли информации она сказала, или нужно привести еще какую-то аргументацию, потому что она не уверена, что подробно ответила на этот вопрос. Итак, когда мы касаемся вопроса о перечисленных в мире ситуациях, мы снова возвращаемся к этому новому мировому порядку, в котором только одна глобальная сила руководит всем миром. И все эти структуры международные, они создавались для того, чтобы быть таким себе центром управления всем, что происходит на планете. И чтобы исправить эту ситуацию, чтобы эти структуры действительно начали функционировать, нам нужно, чтобы было создано чтобы появилось глобальное сопротивление, чтобы люди выступили на всей планете против этой ситуации, чтобы люди начали пытаться сохранять свое достоинство. И с моей позиции то, что происходит в Газе, это настоящий геноцид. И почему-то вот те самые властвующие структуры, они продолжают утверждать, что в Газе сейчас идет сопротивление двух равных сторон, хотя на самом деле это не так. Но
эта сила позволяет им продолжать убеждать весь мир в этом. И, конечно, нам нужно сломить этот порядок и сломить не только в Соединенных Штатах, не только в Соединенных Штатах находится центр вот этой вот силы, которая пытается руководить всем миром, но и в других странах. Нам нужно сломить эту силу и сломить всем миром, людьми, со стороны людей во всех странах. Просто поддерживаю ваши слова. По поводу того, что стейшнери сказали вы, мне кажется, все хорошо. Yeah, I think that your answer is enough. Thank you very much. Как наложенные незаконно санкции на Россию повлияли на бизнес в США? Почему на Россию эти санкции повлияли не так сильно, как на страны Запада? How have the sanctions imposed on Russia affected business in the United States? I think the price of oil went up for a while, right? It's down again. So I think it's being subsidized by the government. We're not exactly sure all the dynamics that are going on there because, you know, the petrodollar has the Saudi Arabia, which is the back, you know, OPEC, big player in OPEC, now supports the BRIC nations and have banned the petrodollar. There's quite a bit going on when it comes to the economy. So that is a big deal. The sanctions probably worked against the United States and for Russia. You guys are stronger. You have less debt. You've done some really good things internally to your country to make it stronger, where we're not as smart that way. We have some serious issues with our financial situation. So the sanctions didn't do anything good for us, but it did help Russia, from what I understand. You know, the other thing is, a big thing is what it did to our automobile market, where they overnight, and this is something I got from John Mark Dugan, who actually has asylum in Russia, and he was talking about how our car manufacturers, was a significant part of the Russian economy, at least that part of the economy. And then once the sanctions went in, all of our car manufacturers pulled out of Russia, and then all it did is bolster the Chinese manufacturers and hurt our manufacturers. So it didn't help the United States at all, but I think it helped China, and for sure it helped China. And I think Russia is stronger for it. Несколько моментов. Первый это, конечно же, скачки цен на нефть. Они стабилизируют тот самый устойчивый нефтедоллар, который доминирует в мировой экономике, точнее дестабилизирует. И, конечно, в целом санкции негативно повлияли на США, но при этом помогли очень усилить внутреннюю ситуацию в России, потому что Россия сделала очень многое за последнее время с момента введения санкций, чтобы стать более независимой и более сильной внутри. И при этом правительство США не сделало для этого ничего. А между тем от санкций пострадали многие компании, вынужденные в том числе уйти из России. Кроме того, важно здесь подчеркнуть ситуацию с автомобильным рынком, потому что на самом деле многие американские компании открывали свои производства на территории России, и, конечно, с введением санкций они были вынуждены покинуть территорию этой страны, и это сказалось на автомобильном рынке, автомобильном производстве США. Кроме того, уход американских компаний с российского рынка позволил активно, очень быстро войти туда китайским машинам. И, безусловно, Китай в этом плане тоже очень сильно выиграл, потому что сейчас значительная часть рынка российского занята именно китайским автопромом, а у США просто нет другого ресурса, чтобы направить свои автомобили. И также я не перевела вторую часть вопроса. Так. Фаина, не могла бы ты ее повторить, пожалуйста? Хорошо. Почему на Россию эти санкции повлияли не так сильно, как на страны Запада? Okay. One more part of the same question is why has Russia suffered from sanctions less than Western countries? Because you have less debt.
That's a big one. You've also strengthened your partners and relationships with other countries, and you're doing trading with them. We've strengthened, or they've strengthened the BRIC nations because of the sanctions against the dollar. So I believe that it in the long run, it strengthened Russia. And so that's the situation we're in. We're not, the United States isn't positioned like it used to be, where we could do sanctions and everybody was hurt by it. It's because there's been decades of other countries trying to build up their independence from the US dollar and what's going on. The concern is that the buildup is what they want, the globalists want, and they want to work in the BRICS nations, and that is part of their global agenda. That's why people are scared, is that they're not sure if it's a organic development that's positive for humanity, or it's just the globalists using that as their next route for their global structure, if that makes sense. Hopefully that makes sense to you. На самом деле Россия не сломалась под гнетом санкций, потому что она очень активно начала развивать отношения, дружеские отношения с другими странами, развивать с ними торговлю, и значительно за последнее время усилила группу БРИКС, которая выступает против доллара. И, конечно, сейчас у США уже нет той силы, которая была раньше, когда они могли вводить санкции против кого угодно, и это оказывало очень негативное влияние на эти страны, потому что прошли десятки лет, в которые разным государствам мира удалось сделать многое для того, чтобы достичь своей независимости и своей внутренней силы. Ну и, конечно, усиление структуры БРИКС в целом оказывает негативное влияние на страны Запада, потому что эта группа стран становится максимально независимой и сильной структурой. И мне кажется, что это имеет значение. Не знаю, имеет ли это такое значение для вас. Может ли быть улучшение отношений между Россией и США? Насколько скоро это произойдет? Can there be an improvement in relations between Russia and the United States? And if it is possible, when can we see this improvement? I think the improvement amongst the people has grown. I think the people are becoming more aware, and there's more of a realization around the world that we need to work together with people of the world. And so the people have come a long way. It comes back to who's in power, and the people in power are stuck in old paradigms of this warring mentality and war being part of life, and there's a lot of profit with war, and they see it as a means of nation building and expanding and having influence. More and more people are seeing that as a problem, and that we need to work together with other nations and other people. I think the internet is a positive. These conversations, the fact that you're interviewing me right now, this is positive. These are the kinds of dialogues that we need to have with people around the world, because the people will keep the wars from occurring. They will demand peace. Just like you don't want your neighbors to be bombed out, we don't want people in other countries to be bombed out. Once we start communicating with each other, this dialogue is precious. These kind of conversations are so important, and they're more needed. And I think the more conversations we have like this, the more we'll realize that people everywhere are very similar. They just want to be left alone. They want to be able to have a family, when they want to be safe, and they want to have the ability to thrive. All people on earth want that, and that's what the people can force their politicians to embrace. But it's going to take more conversations like this one, and that's why these kind of conversations are just so. I'm glad you were doing this interview, because they're so important. Я считаю, что улучшение отношений между людьми происходит уже сейчас.
уже сейчас люди начинают все больше и больше общаться друг с другом, и они понимают, что разные нации должны работать вместе, чтобы улучшить ситуацию в мире. И когда мы говорим об этом, мы снова возвращаемся к тому, кто находится у власти. Если люди могут оказывать влияние на свою власть, то, конечно, власть будет действовать так, как этого хочет народ. И, конечно, сейчас очень многие получают выгоду от военных действий, но люди все больше и больше понимают, что так не должно быть, что нужно работать вместе над тем, чтобы создать мир во всем мире. И даже это интервью уже сейчас оказывает позитивное воздействие, потому что мы с вами общаемся как представители двух разных государств, и это помогает нам лучше понять друг друга. Так же, как люди на Украине не хотят, чтобы бомба упала на дом их соседей, мы не хотим, чтобы бомбы падали в соседних государствах. И люди хотят чувствовать, что их не оставят, что они могут завести семью, что они могут спокойно жить. И чем больше люди будут понимать, что, работая вместе, этого возможно достичь, тем больше у нас будет возможности оказать влияние на власть и заставить ее или сподвигнуть ее начать действовать так, как этого хочет народ. Спасибо большое за интервью. Была рада пообщаться. Спасибо большое за перевод, Настя. Thank you very much for the interview. It was wonderful to talk to you. Thank you so much. This is important. I hope you do more with other journalists and other people in the United States and the Western world. I think these dialogues are extremely important. So thank you for asking me. Спасибо большое вам. Я надеюсь, что вы совместно с другими журналистами, в том числе западными журналистами, будете делать больше, чтобы пролить свет на правду. И спасибо большое, что вы пригласили меня сегодня.